Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, student. See you again with us, Channel Kusdi Akurdi in English program. Now we will study about grammatical, about auxiliary verb. Auxiliary verb atau yang disebut kata kerja bantu diantaranya adalah will, shall, can, may, dan must. Auxiliary verb mempunyai dua fungsi. Satu, sebagai kata auxiliary verb itu sendiri. Kedua, untuk pembentukan di dalam variasi tenses. Contohnya, may tidak bisa dijadikan kalimat bentuk tanya. Kalimat bentuk tanya, melainkan diganti dengan do. Catatan, may tidak dapat dibentuk kalimat tanya, melainkan menggunakan do. Dengan orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya kembali ke bentuk awal, kata kerja dasar. Kata kerja satu atau verb satu tidak mendapat perubahan, tidak mendapat tambahan s, es atau ies. Need not sebagai pembentukan negatif untuk must. Must tidak bisa dibentuk negatif. Oleh sebab itu diganti dengan need not, melainkan dengan need not. Need not pengganti daripada must sebagai negatif. Contohnya adalah sebagai berikut. I may see him. I may see him. Kalimat pertanyaannya, do I see him? Do I see him? Kalau dibuat dengan subjek orang ketiga tunggal, he may see him. He atau she may see him. He may see him. Apabila dibuat negatif, I may not see him. I may not see him. Contoh lain misalnya membuat kalimat tanya. They should read more. Dibuat kalimat tanya. Did they read more? Did they read more? Apabila subjeknya diganti dengan orang ketiga tunggal, he should read more. He should read more. Apabila dibentuk negatif, they should not read more. They should not read more. Contoh lain, kalimat positif. I can show him the way. I can show him the way. Dibentuk negatif. I cannot show him the way. I cannot show him the way. Dibentuk pertanyaan. Can I show him the way? Can I show him the way?
Dengan orang ketiga tunggal, he can show him the way. He can show him the way. Contoh lain, misalnya kalimat positif, they can play harp. They can play harp. Dibuat kalimat tanya, can they play harp? Can they play harp? Dibuat kalimat negatif, they cannot play harp. They cannot play harp. Dengan orang ketiga tunggal, subjeknya she can play harp. She can play harp. Contoh lain misalnya, we can tell you the time. We can tell you the time. Dibuat kalimat tanya, can we tell you the time? Can we tell you the time? Dibuat kalimat negatif, we cannot tell you the time. We cannot tell you the time. Contoh lain, misalnya dalam kalimat positif, they have a house. They have a house. Dibuat kalimat negatif, they don't have a house. They don't have a house. Dibuat kalimat tanya, do they have a house? Do they have a house? Apabila subjeknya orang ketiga tunggal, maka does he have a house? Does he have a house? Kalimat tanya, does he have a house? Okay, student, time is over. Thank you very much for being with us. Channel Kusti Akurdi in English program. See you again next time. Thank you.